ay ugu duxsan tahay ayaa jooga marka arrintaas aad ayaan u boorin lahaa dad baa aniga igu riixo igu yiraahda BBC-da ka shaqeysa adinka af sameyn jiray erayada maxaad u sameyn weyseen BBC-di ma aha tii hore oo dadku ay wada dhageysan jireen oo Cabdisalaan oo halkaa fadhiyo uu ka shaqeyn jiray hadda dadku waa eraygii uu ninka odayga ahaa maalin dhaweed sheegayay ahayd maanu ka isku hooyaa dadku isku daacad ma had qofba midiisii u dhageystaa marka arrintaas waxay u baahan tahay dadaal wadareed waxaanu sugaynaa insha Allah madaxda ka qayb gali lahayd plenary-ga ugu horeeya qof kastoo halkan joogan waxaa laga filayaa in ay plenary-gaas ka qayb galaan oo aragtidooda iyo su'aalahooda ku beeriyaan waxaa sidoo kale maanta jiri doona shirar duceedyo waxyaabo kala duwan oo isbeddelka cimilada ku saabsan looga hadli doono shirka maanta waa uu ka duwan yahay kuwii hore kii shalay waa uu ka duwan yahay oo khudbado u badnaa waa mid dadkan ay ka qayb gali doonaan qolal kala duwan la kala aadi doonaa howlwadeenka ayaa noo sheegi doona qofba meesha uu aadi doono plenary-ga ugu horeeya waxaa noo xiriirin doona Cabdiraxmaan Caynte mar dhow ayay soo gali doonaan madaxda waad mahadsantihiin dadka gadaal jooga ee aanan weli soo galin waxaan doonayaa inay soo galaan oo uu shirku noo bilowdo maalin weyn maalin wanaagsan maalin wax badan aan wada baran doono ayaa na sugaysa isbeddelka cimiladana ma aha mowduuc sahlan waa mowduuc oo aad u weyn oo duniduna ay maanta wax ka baranayso tusaale kale mar aan Sharma Sheekh jooga waxaan la kulmay gabar 16 jir ah oo Soomaali ah laakiin ku dhalatay Ireland gabadhaasi waxay ka tirsan tahay dadka isbeddelka cimilada u ololeeya meelaan wada fariisanay waa sheekaysanay sida ay u fahamsan tahay ma filayo in madax fara badan oo Soomaaliyeed iyo aqoonyahan ay u fahamsan yihiin dabcan waxay ka soo bilowday yaraanteed way ku soo barbaartay iskuulkay ku dhigatay telefishinada looga sheegay luqadda Ingiriiska markii aad eegtana waa luqad laga shaqeeyay oo aad ugu haboon marka laga hadlayo isbeddelka cimilada iyo waxyaabo kale oo fara badan dabcan marka howl badan ayaa noo taala shir xitaa ku saabsan isbeddelka cimilada waxaan filayaa inuu ahaa kii ugu horeeyay ee Soomaali loo qabtay oo leh awoodan iyo xajmigan leh halka waxaa fadhiya Dr. Cabdirashiid oo aanu dhowr jeer wada sheekaysanay greenhouse gases si loo fasir xitaa aad looma yaqaan lama dul dhigi karo eray Soomaali ah qaaca hawada wasakheeya macnaha waa sentence aad u isticmaasho eray Cabdirashiid iyo ragga lamida marka waxaan iyagana ku boorin lahaa inay sida oo yeelaan oo erayada Soomaaliga aad looga fikiro si dadka hoosana ay u fahmaan kuwa korana ay wax uga qabtaan waad mahadsantihiin soo dhawaada khudbad aniga maana lahayn shirka ayaan idin furay madaxda ayaan sugaynaa soo dhawaada Maalintii
استاذي عليهم هالكنك يوددالكي دون استاذي عليهم هالكنك يوددالكي دقلدي قميسيقا مركيف وغدا يستري دقلدي قميسيقا مركيف وغدا يستري وتاكلوا ديرايه تمر بدرادا يعقودي بيايه دون استاذي عليهم هالكنك يوددالكي دون استاذي عليهم هالكنك يوددالكي دقلدي قميسيقا مركيف وغدا يستري دقلدي قميسيقا مركيف وغدا يستري عبي لقى دوبيو اسكو دومني باتميدي عبي لقى دوبيو اسكو دومني باتميدي على يوم درادا وكستو دميرلي على يوم درادا وكستو دميرلي دوليني مو كنولو دوليني مو كنولو المشوق دور بداية كانتور بداية كانتور بداية المشوق كانتور بداية المشوق كانتور بداية عبي لقى دوبيو اسكو دومني باتميدي عبي لقى دوبيو اسكو دومني باتميدي على يوم درادا وكستو دميرلي على يوم درادا وكستو دميرلي دوليني مو كنولو دوليني مو كنولو دمشو كدور بداية كدور بداية بسم الله الرحمن الرحيم. صباح وناكسن. Can I have the people on the back, can you please take your seats? We will start. We're already very late on this panel. And this panel is going to
this panel is going to be multilingual. So if you don't have your headsets, please try to get your headsets, because some people will speak in Somali, some people will speak in English, and maybe even French, I don't know. So please prepare. And I will just use English to introduce, because we have people who don't speak Somali, and so I will use English to introduce everyone. Good morning, everyone. This panel is the climate adaptation, charting a regional policy response to the uncertainty of climate change. And we have an incredibly distinguished panel sitting here today. I have the distinct honor to be moderating this panel, and so let me introduce my panelists first. To my left is our host and convener of this panel, His Excellency Ilyas Muse Dawale, the Minister of Economy and Finance in charge of industry. To his left is Minister Dr. Ilmi Noor, the Minister of Finance of the Federal Republic of Somalia. And to his left, to the far left, is Dr. Hussein Qasim, who is the Minister of State for Presidency of the Somali, the regional state of Somalia in Ethiopia, or the Somali region of Ethiopia, I should say. To my right is Dr. Warkane Gabayehu, the Executive Secretary of IGAD, who, as you know, IGAD is based here in Djibouti. And to his right is Ms. Buthaina Ghumazi, I hope I'm pronouncing it right, the Director of Regional Integration for Africa and Middle East at the World Bank. And we will have a video presentation also by Patrick Vrohin, who is the CEO of Global Center on Adaptation. So welcome to all of the panelists. We have exactly 1 hour, and I will try my level best to conclude this at 10:30 exactly. So I request both my panelists as well as all of you to be very brief in your questioning. With that, let me go right ahead into the panel and I will give each of my panelists 5 minutes of opening statement, and then I'll come back to you for questioning. And since we have the regional finance ministers and heads of IGAD as well as World Bank, my request to you is that you engage concretely, because we've been talking about climate change, climate adaptation, and policies related to it. And we all know that not much can be done about it if we don't have financing for it. And these are the people who actually control the power of the purse. So you are talking to the right people to implement all of your policies. So please direct your questions to them. Minister Ilyas, please take the first 5 minutes. Thank you. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Madam aan fursadda hayo af Soomaaligaygii Jabuutiyaasna baan ku hadli doonaa. Af Soomaaliga Jabuuti waa Faransiis iyo Carabi iyo Afari iyo wax badan baa ku dhex jiray. Waxa farxad aniga maanta yahay inaan halkan mar kale aan ka qayb galo macadka Heritage shirkii sanadlaha ee isweydaarsiga. Farxad gaara waxa ay inaan markii u horeysay Dr. Ilmi wasiirka maaliyadda Federal Somalia aan ku soo dhaweeyo. Waxa aan cudurdaar aan ka bixinayaa Axmed Shide oo isaguna macsuum ku ahaa, oo sidaan u ognahay ba isaga iyo madaxweyne Mustafa iyo dhowr akhyaar oo Ethiopia ka socota inay shir kale oo muhiim ah ay Addis ku leeyihiin ayaamahan iyakuna oo suurtagal weeday, iyo Dr. Saad oo wasiirka maaliyadda Somaliland ah oo isaguna macsuum noo ahaa. Diyaaradii la cancel gareeyay unfortunately shalayto inuu na soo gaadho ahayd oo iyakuna raali bixin ka jeedinaya. Inta xiligan ku daro wasiir Hussein walaalkay oo halkan fadhiya isagana uu ku mahadsan yahay inaan saaka aan haasawga isaguna aan ka wada qayb noqono. Excellency Warkane oo isaguna hawlo badan aan isla wadno dhinaca regional integration ka hadii ay noqotay iyo mawduucyadaas. Khaas ahaanna walaashay Buthaina ayaan soo dhaweynayaa oo
safar dheer nooga timid si ay arrintani heritage ay uga qayb gali karto ay ugala warbixin karto waxyaabaha aan wadno xilligan haddaba mawduuceena ku soo noqdo waxaan jeclaa inaan hordhac aan kelmad yar aan shalay tole doodihii amba fikradihii la iswadaarsanayey aan jecelahay inaan ku yar noqdo halkaa baan sal ka dhigani waxaan gebigeennu baan isla wada ogaanay inaan isbeddelka cimilooyinku wax jira ay yihiin oo si gaara geeska afrika aan uga dareensannahay ay geeska afrikana tahay meelaha ugu daran amba fragilityga badan ay ka muuqato cimilooyinka isbeddelkooga weliba waxaa xilligaas annaka noo soo raacay inay duruufo kale amba khilaafyo ku saabsan saameynta arrintaasi isbeddelka xilligaasi taas waa tu aan isla wada qabnay noqotay shalay toole waan ka wada hadalnay waxaan kaloon isnile ahayd cimilooyinka iyo isbeddelka saameyntoodu tu dal gaar ahaan ugu kooban ma ahine waa tu mandaqadda ku dhan xilligay arrin dhibaato ay ka dhacdo mandaqad dal magaalada kale ama dalka kale ee jaarka isaguna inuu sida gaara ay u saameynayso calaamad xilligan soo qaato ayaxa baryihii dhoweyd ee dhibaatooyinku laba sannadood horteed bay ahayd ayaxu xilliga uu magaalada amba mandaqadeena yimid waxaan dareennay inaa wax soo saarkii mandaqaddu ay hoos uga dhacday sidaasi la eg waxaan ognahay xilliga ay dhibaatooyin barakaca ay yimaadaan oo cimilooyinka sababeen dalalka kale ee jaarka iyay sidii shalay toole aan ka hadlayay sida jabuuti oo kale dad badan oo arrimahaasi ay saameeyeen oo ka soo baxaya baadiyihii oo magaalooyin imanayaa jira iyadii oonan bilaa haba oonan xuduudahan ay noo sawiran aynan runtii ay micno badan ayna waxaynayn dadkaas oo u kala gudbaya xuduudada haddaba maadaama ay arrintaasi wax jirta ay tahay maadaama aan ognahay inay saameyntu aynan khaas ahaan dal un aynan qusayn ay mandaqadda ku dhan si mid ah ay u wada qusaynayso baahi yaa muuqata macadkuna iyo daraasadooyin badan oo soo baxay waxaa mar walba laku celceliyaa sidee baan fikrad aan ka midaysannahay amba hab aan wax uga hortegi karno ay u suurto galaysaa waata aan isku daynay annakiiyo wasiiro dhegayga ah oo geeska afrika 3 sannadood horteed mashruucan amba programkan la odhanayo horn of africa initiative waxaan jeclahay inay weliba buteen ay in badan ay hadhow tole ay presentationka ay ka waxayso horn of africa markaan isku dhimid waxaa xilligaas aan xasuusanayaa oon halkani aan ka salaamayaa walaalahay cabdiraxmaan beele iyo shide iyo ambassador yatani oo wasiirkii maaliyadda hore ee kenya ahaa isaguna horn of africa horta waxaan xasuusinayaa maanta anigu 2 sannadood baan chairmanshipka soo hayay kenya ayaa imika haysa muddo dhowna waxaan jecelnahay axmed shide inuu hogaamiyo bank adduunka iyaan xilligaasi aan arrintaas aan ka wada tashanay oon isagana salaamayo vice presidentkii hore xafiz waxaa xilligaas noo suurto gashay fikraddaasi inaan dhigno inaan isku dayno sidee baan mandaqadani amba geeska africa ay u heli kartaa isdhexgal faa'iido cid walba u keeni karta sideen dhibaatooyinkani aan uga dhigani karnaa opportunityyaal aan wax ku wada qabsan karno taa baan in badan ka soo shaqaynay ahayd qiyaas ahaan xilligan waxaynay xisaabihii aan islahayn waxbaa ku hirgeli karaya berigaas waxaan qoondeynay amba aan xisaabinay 12 bilyan oo dollar 4 bilyan ee ugu horreysay ee dollar in badan banka adduunka ayaa soo dhigay waxaa intaa ku soo biiray oo kale African Development Bank iyo European Union waa saddexda hay'adood ee mashruucaasi Horn of Africa Initiative nagala shaqeyso
xilligan intii haddaba aan bilownay maanta waxaan jecelahay haddaanan khaldamin out of 12 billion 7 bilyan baa secured ah oo committed ah mashruucyo badanna way bilaabmeen ay nooga hirgaleen mashruucyadaasi waxa ay haddaba u badan yihiin amba pillar 4 bay yihiin midi waa pillarka connectivity-ga aan nidhi waxaa ku jira dariiqyo waxaan u socdaa xilligaasi highwayyaal koridoro waxaa ku jira trade facilitationka qayb iyaduna muhiima oo resilience-ka quseynaysa ayaa ku jirta waxaa kale oo noo soo dhacda human capitalka oo malaha heritage iyo inta waxgaradka ee geeska africa xulkii soomaaliyeed weliba halkan ay fadhiyaan waa arrimaha aan waxyaabo badan aan ka wada qabsani karno maxay xilligaas ay yihiin igaadku xilligaas iyaduna way nala joogtahay oo waxay ka mid tahay inta maaragtay garab joogga iyo observer bay yihiin khaasatan waxaan jecelnahay igaadku inay climate issueska iyo wixii resilience quseynaya oo cross border resilience developmentka maaragtay iyay nagula jiraan waxaan intaasoo haddaba hawlood concretely waxaan u malaynayay waan u daynay inta kale walaalahaya maxay ka dhigan tahay xilligaas oo aan uga jeednaa waa fikrado ay madaxdeennu liderada dalalkeenna geeska africa ay mar horeba ay soo dhigeen dhalashadii igad sidaan shalay talo u sheegayay intii madax soo ahayd sanadadii siddeetanadii igad xilligii la abuurayay waxay maaragtay salku ahaa nabaad guurka iyo cimilooyinkan isbeddelkooga iyo dhibaatooyinkanay colaadaha ka dhalanaya arrimahaas sidee baa loogu hortegi karaa sidee baa dadka loo midayni karaa sidee loo wadaagi karaa inta yaraan haysanno way soo suurto gashay igad shaqo badan bay soo qabatay inaan darajadaasi tu ka sarreysa aan haddaba aan gaadhnaan u baahannahay annakayna noo taal taa sidii aan u dhigan lahayn waxaan xilligaasi aan maanta ku faraxsanahay anigu deed inaan isla wadaagno wixii soo qabsoomay wixii hadhay wixii aan wada qabsan karno hadduu ilaahay iraado maadaama ay wakhtigu gaaban yahayna fursado badan aan isku helayno intaa baan jeclaa inaan hordhac aan u iraado waad mahadsantiin معالي الوزير آدي آد بقى مع سنتاي صور آد وقرح بدن بعد نجسي سي معركتي initiative كي Horn of Africa initiatives يو أفرت pillar عاد كهذا شيء وحن ربع أنت أنا فيديو قاعدين before I go to the video presentation I think it actually makes a logical sense that I go to Botswana first so you can talk about the regional integration from World Bank side because you are the main partner with regional governments on the regional integration. So I give you the floor now to give your presentation on conflict, climate resilience, and regional integration for climate security in the Horn of Africa. Over to you. Thank you so much. So I have a few slides. I don't know if they will be put on the screen. Okay, very good. So first of all, I'm really delighted to be here in Djibouti, and thank you so much for the Heritage Institute and for your excellencies for the kind invitation to participate with you this morning. Basically, we're talking about a very important and very timely and very complex topic coming back out of the COP27. I think this is the topic of the day. This is the issue of our generation. Next slide, please. I'll cover basically two things, overview of the climate issues in the Horn of Africa, and then a very quick presentation on the Horn of Africa initiative. Next slide. So here we look at trying to understand the Horn of Africa multidimensional vulnerabilities. And what's important to mention is that all these vulnerabilities, they intersect and they meet together, which makes it a little bit very complicated to deal with issues around climate and conflict and fragility. So in addition to issues that you all know, of course, the issue around poverty is important to mention
because today we have an estimated 56 million people in the Horn of Africa continue to live below the poverty line. That's a very big number. Demographic concerns are very important to mention because the growth of the population happening fivefold since 1960. But as we talk about, people living in a particular area, it's important also to see the number of refugees, the number of IDPs, and there is a growth of people living in borderland areas. These are the areas where it's difficult to make sure that there is equity around what people have and don't. So it's an area that is very fragile in all countries, and it creates a little bit of issues linked to climate change. There are statistics that show the percentage of migration linked to climate change, and this percentage is set, unfortunately, to grow. Of course, all of this is compounded by what we know from COVID, from the climate dimension. The next slide shows next, please. Yes. So here we try to look at the climate change. It's, as I mentioned earlier, the defining issue of our age. And if we look very specifically in the Horn of Africa, we see that drought and flood are the leading causes to that. There are, in sub-Saharan Africa, there is 50 reported disasters per year. Floods were 2 out of the 3 events. So it's a very important issue to manage. And we see that, the increase is 3-fold of droughts, 4-fold of storms, and 10-fold of floods. Of course, in the climate change, this is in addition to increasing temperature, which is happening, unfortunately, faster than previously we thought about. The next slide talks about the issue in the Horn of Africa, more specifically. So we see that we are in the 4th consecutive rainy season, and we're going through the 5th one. And interesting to mention that in this last season, between March and May 2022, was the driest season on record in the last 70 years. So very, very deep issues around climate change. It is a stress on natural and social systems, can amplify conflict, especially in fragile situations. And it has a big ticket item, of course, on GDP. So in Somalia, for example, we have 37% loss of GDP due to the climate. In South Sudan, due to the flood, there is 13% loss of GDP. Next slide, we talk about food insecurity. So it's hitting the Horn of Africa very hard. And the numbers here speak for themselves. So we talk about 55 million people in the Horn of Africa continue to experience increased acute food insecurity, and the risk of famine is high in several areas. The next slide gives more numbers. What's important to mention here is, as we look at food insecurity and climate for that matter, we need to pay particular attention to the parts of the countries that are more fragile than others, because these people are hit even harder than the rest of the population. Next slide. So we'll share the slides. We have lots of numbers. Just we'll go very quickly to a few of them because of time. So we try to understand the causes or the drivers for food insecurity. Climate is on top, the top reason for food insecurity. We see that each flood or drought increases food insecurity by 5 to 20%. The problem around food insecurity and the problem about the climate is the fact that it's happening faster than before. So it used to be every 12 and a half years there is a climate disaster. Now it's every 2.5 years. And you can imagine the impact on, thinking about preparedness and getting ready to these issues is becoming a top priority. So this slide shows, the earlier one shows the issue around fuel and fertilizer insecurity. So
As you all know, this is, there is a lot of issues that are linked to the war in Ukraine, and the increased price of fertilizers and fuel is, putting a lot of constraint to the development of many countries. Next slide. So I think this one is important to mention. We know the numbers, and we know that this is really serious, and this is something that require immediate action. And it was really discussed. I think there was a very clear commitment coming out of COP27, the Africa COP, that looking at adaptation and looking at medication is a development issue that needs to be tackled and needs to be tackled fast. So there are 4 priorities that we need to focus on. One is financing. So we know that climate finance and the need for financing is really huge. And we know that financing is scarce, and we know that what Africa gets out of climate financing is very limited. So it's not really the fair share of what needs to happen. But still not a clear agreement on how much it will cost to finance climate change. But what we know is that the cost of inaction will be even higher than what we have. So in case of inaction, and in case we don't get, we get to, 3-degree increase, we're looking for $2.9 trillion of GDP loss. So these are really, really big numbers. So financing is a top priority. Second top priority is the importance to get the whole of society approach to tackle climate change together. Government, the private sector, civil society, think tanks, the youth. So it's really an agenda that is important for everyone. It's very important to have policies in place for low carbon growth and climate adaptation, and policies also that speak on behalf of the poor. So we need to make sure that there are pro-poor policies, because as I mentioned earlier, fragile countries and fragile population within countries need special attention to make sure that they're not left behind.